हरि ओम्। आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणाम् अकृतिं स्मरेत्। तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुभागं स्वस्तनोभिः व्यसेम देवहितैर्यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्ताक्षो हरिष्ठनेमिः। स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ अग्ने नय सुपताराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेन भो इस्तान्ते नम भुक्तिं विदेम। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम् महाराष्ट्रे राजन्यः शूरैषभ्यो अतिव्याधि महारथो जायताम् दोग्धीं धेनुर्वोढानध्वान् आसु सप्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्णो रथेष्ठः सभेयो युवा अस्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामेन पर्जन्यो न वर्षतु फलवत्यो न भोषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो न कल्पेताम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुः स्तोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वो ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोतु अनिराकरणम् अस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम नमस्ते। Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om. On Friday, we are just getting on to the beautiful thought, the Vedantic thought, where you are trying to capture ideas on the wisdom. Because wisdom is ultimately the goal of all people. So, because wisdom is tyagam, na karmana, na prajaya, dhanena, tyagena, amrutatvamanasu. That is what our Mahanarana Upanishad tells you, that you will get amrutatvam only through tyagam. And what is tyaga? Is tapas. What is tapas? Tyaga. Unless you want to focus your attention and derive some kind of happiness, tyagam is important. And what for you should do that tyagam is also a good question. So you should do the tyagam for the purpose of reaching the Brahmaloka, wherefrom we have all come out. Because ultimately we are promised Brahmanaha sayudyam apnoti, Brahmaiva bhavati.
Brahma Ahamasmi. And like that, we have many statements. And all of them will speak about the aspect of oneness, ekatvam. That ekatvam means no comparison, no competition, and whereafter you are absolutely happy. So where there is no second, no problem. Where you think like that, but when there is no second, you will be so sakevalam kevalo bhavati. He will be kevalam. Everybody is born alone, lives alone, and also exists alone. But lonely life is the only one thing. And so we have so many Upanishadkaras or rishis and munis who have tried to contemplate on the body so far as the other spirit is concerned. The spirit is something plus of our body. Beside the body and mind, there is something plus. What is that plus? Ena bhasa ವಿಶ್ವಮಿದಂ ವಿಭಾತಿ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಕಾಂತಿಯಿಂದ, ಯಾರಿನ ಕಾಂತಿಯಿಂದ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಎಲ್ಲ ಕಾಂತಿಯುಕ್ತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. For example, you see how far is sun? Very far. Is not even next door on the street or else, or just above your house, on the top of your house. But he is several miles away. But is it not a great miracle that we are able to get the sunshine, moonshine, the star shine, and all that astro bodies are able to be working to promote the sustenance and activity of the people on the ground? This is very fascinating. That's why there is Ascharyam in the world. Even our own Atma is a great Ascharyam. As Krishna said in Gita, Ascharyavat pasyati kaschitu enam atmanam. Ascharyavat srunoti atmanam. Because the Ascharya or wonder or surprise or expectations to become accomplished, all that is there in our Atma, sealed up like that. So in the spree, we have got the Taittiriya Upanishad, that is belonging to Krishna Yajurveda. We have the Aitareya Upanishad belonging to Rigveda. And we have got also the Maitrayani Upanishad, Chandogya Upanishad. Oh, good God. So the number of Upanishads which are remarkable are available also in print. But among them, this Bruhadaranyaka Upanishad with which we are all sitting is making a good mark. Because Yajnavalkya is an advanced sage in a sense that he has deeper thought, reflections, and deeper knowledge, and he is able to give you mantra, tantra, and bodha, wisdom. So ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಮಹರ್ಷಿಯಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. And moreover, there is only one explanatory commentatorial text which will go by the name Brahmana, and that Brahmana is called Shatapatha Brahmana. 100 chapters are there in that. So he has large areas to cover, beginning from the sacrifice, application of sacrifice, the yajna phala, and also the buddhi, the intelligence, also the goals to be worked out when your body is sound, when your body is allowing you, or make your body get allowing it, prepare yourself like that. So ಇವೆಲ್ಲ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, in the Munikanda section of the Bruhadaranyaka Upanishad, he is just telling where we have to go and what is the advantage of being in higher efforts.
ಬಿಕಾಸ್ ಊಟ ಮಾಡೋದು ಮಲಗೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಮೂಲೇ. ಬಟ್ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆಯೇನಪ್ಪ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಅನ್ನೋದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸಪೋಸಿಂಗ್ ವಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಎ ಬುಕ್ ಇನ್ 2000, now 2024, a scholar will come and ask you, you published one book in 2000, have you done any more after 2000 publication? It will be like that. There's always the question that what you are doing, is it contributory? Is it adding to your own stock of knowledge? Another important, day by day, we have to be adding something. So that's why in work, people have to submit weekly reports, monthly reports, and annual reports, etc. So you observe when it is said, all these reports are the result of the substantial work that one has turned out. So in the manner, we have got one beautiful idea. I'm just trying to read the 92 page of the Veda Mantra, where we are being given the idea. I'm just reading. Yatra va anyadi vasyatu tatra anyaha anyatu pasyetu anyaha anyad jigretu anyaha anyad rasayetu anyaha anyadu vadetu anyo anvasrunuyat anyo anyan नीत्वा अनतोन्यन् मन्वीता अन्यो अन्यस्पृशीतो अन्यो अन्यद्विजानीयात्. ಈ ದ್ವಂದ್ವ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ದೇ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು mark some kind of progress and understanding. That's exactly what we call as a dialogue system. ನಮ್ಮ ವೇದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ, most of them are dialogues. Though in Rigveda, you don't see the dialogue directly, but still you have the dialogue between the deity and the man or the bhakta. Deity and devotee, double D's. So devotee will say, Ane Naya Supadharaye. So you are just calling Agni and telling Aya, what you want? My mind is miscellaneous, but I want my mind to be directed in a proper channel. A channel where I will be able to reaching the bliss or happiness. Because the diversions are more attractive than the main street. ಈ main ರೋಡಲ್ಲಿ ಏನಿರಲ್ಲ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋದೇ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ದಟ್ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಎಂಗೇಜ್ ವಿತ್ ವೆನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಆನ್. See, one is here, Anyatu Anyadiva Syat. They want to imitate the model. So, for example, Dushyanta is a very noble king, Maharaja Chakravarti. And when Bharata was going down to the Maricha Maharshi in the Antarikshaloka Ashrama, then he blesses that Bharata boy, saying that, Putraiva, you be like your father. And because you should call yourself as the Dushyanta son, Chakravarti's son. So if father is good disciplined, that kind of discipline and knowledge be also imparted and followed by the son. Like that, leaders also are there. Why? What are the meaning? What do you believe? If a leader is really doing something good and standard and ideal, people have to follow. That's exactly is the message in Ramayana. Entire Ramayana is so woven together. Ramavat vartitavyam na Ravanavatu. So you should always conduct yourself like Rama, but never like the Ravana, because they are the two contrasting opposite poles. ಆದರೆ ರಾಮನಾದರೆ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತೀರಿ, ರಾವಣನಾದರೆ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರಿ, ಅವ್ರು ರೂಯಿನ್ ಆಗ್ತೀರಿ. ಅದನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಪುರಂದರದಾಸರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡಿದ್ರ ಏನು, ವಿಭೀಷಣ ರಾಮನನ್ನು ದೈವ ಅಂತ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಉದ್ಧಾರ ಆಗಿದ್ದಾನೆ.
ಅದೇ ವಿಭೀಷಣನ ಅಣ್ಣ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಈ ರಾಮನನ್ನು ಶತ್ರುವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಲಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಅದರಿಂದ ಯಾರು ಹೆಂಗೆ ಆ ದೇವರನ್ನು, ಆ ದೊಡ್ಡವರನ್ನು, ಆ ಲೀಡರ್ಸನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫಲ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾದೃಶಿ ವೈ ಕರ್ಮ ತಾದೃಶಿ ವೈ ಫಲಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯಾವ ದೃಷ್ಟಿ ಸಾ ವೈ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂತ. ನೀವು ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀರೋ ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಆ ವಿಷಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಟು ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆನ್ ಎ ರೈಟ್ ಪಾತ್. ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರಾವರ್ಬ್, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಗಾಂಧೀಜಿ ತೀನ್ ಬಂದರಿಯಾ ಅಂತ. 3 ಮಂಕೀಸ್, ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಿವಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಈ 3 ನೋಡಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಏನು ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ಸೀನ್ಸ್ ನೋಡಬೇಡ, ದೆನ್ ಮಾತಾಡಬೇಡ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೇಳಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅನ್ಯತು ಪಶ್ಯೇತು ನೋಡೋದಾಗತ್ತೆ, ಅನ್ಯತು ರಸಯೇತ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಟೇಸ್ಟಿಂಗ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಯತು ವದೇತು ಅಂದರೆ ಡೈಲಾಗು, ಅನ್ಯತ್ ಶೃಣುಯಾತ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಸನಿಂಗ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಯತು ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೃಶೇತು ದಟ್ ಈಸ್ ಟಚ್ ಅದರ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಿಜಾನೀಯಾತ್. See, knowledge flows from always from others, from dialogues. After all, ಅರ್ಜುನ ಒಬ್ಬನನ್ನೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡದೆ ಸತ್ತೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಥವಾ ಏನೋ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಡ್ರೈವರ್, ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಅವನು ಆ ಕೃಷ್ಣ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಈಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಡ್ರೈವರ್, ಈ ವಾಸ್ ದ ಡ್ರೈವರ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅರ್ಜುನ. ಸೊ ಹಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಅಸೋಚ್ಯಾನನ್ವಸೋಚ್ಯಸ್ತ್ವಂ ಪ್ರಜ್ಞಾವಾದಾಂಶ್ಚ ಭಾಷಸೆ. ನಿನಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಉಪನ್ಯಾಸ. ಗತಾಸೂನ ಗತಾಸೂಂಶ್ಚ ನಾನು ಶೋಚಂತಿ ಪಂಡಿತ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಸನ್ನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದು ಕೊನೆಗೆ ಅವನಲ್ಲಿರೋ ಕ್ಲೇಶ, ಹೃದಯ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಹಾವೇಶ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಇವೆಲ್ಲ ಡಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದ್ವಂದ್ವ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ಗೆಟ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಒನ್ ಏಣಿ ಆರ್ ladder to go to the top of the house. After reaching the ladder of the house, you don't require that unless you think of getting down from that. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯು ಸ್ಪರ್ನ್ ದಿ ಲ್ಯಾಡರ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಯು ರೀಚ್ ದಿ ಹೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಸ್ಪೃಶೆ ಅನ್ಯ ಅನ್ಯದ್ ವಿಜಾನೀಯಾತ್. ಜಾನ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ನೋಡ್ ಇಟ್. ವಿಜಾನ ಈಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಡೀಪರ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಡೀಪರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಆಗಿ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ವಿಜಾನೀಯಾತ್. ನೌ ಹಿ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ exactly how is the Brahmaloka, what is our goal, how we have to conduct ourselves, all that he is going to give. See, ದುಡ್ಡು ಇರೋದು ಮಾತ್ರ ಗೋಲ್ ಅಲ್ಲ. ಸಂಪದಗಳು ಅದು ಯಾವಾಗಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ತುಂಬ ದುಃಖ ಕಷ್ಟವಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಷಟ್ಕ ಸ್ತೋತ್ರ, ಸಂಪದೋ ನ ಸಂಪದಃ ನಾರಾಯಣ ಸ್ಮೃತಿರೇವ ಸಂಪದಃ ಅಂತ ಶ್ಲೋಕ ಯಾರೋ ಭಾವರು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಐಶ್ವರ್ಯ ಇದ್ದರೂ ಅದು ನಿಜವಾದ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅಲ್ಲ, ನಾರಾಯಣ ಸ್ಮರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದು ನಿಜವಾದ ಐಶ್ವರ್ಯ. ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಐಶ್ವರ್ಯದಿಂದ ಬರೋ ಅನುಭವಗಳು ತುಂಬ ಡಿಫರೆಂಟ್. ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ನರಂಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ಅಂತ ಇವನ್ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ. ಸೊ ದೈವೀಂ ಈ ಭಾಗವತ ಕೂಡ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಅವನು ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಡ್ ದಟ್, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ರೆಡ್ ದಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸಲಿಲ ಏಕಃ, ಯು ಸಿ ದಿ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಅಲೋನ್, whether it is from XY6 source, no matter it's a river water or a waterfalls water or a tank water or ocean water
or anyway, there are 17 and more sources of water. ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ಡ್. ಅದು ಏಕಃ, ಅದು ಒಂದೇ. ಆದರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ದ್ರಷ್ಟಾತ್ ಅದ್ವೈತೋ ಭವತಿ. ಸಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಸೀನ್, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅದ್ವೈತ, ನಾಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಸೀನ್. ಸೊ ಸಲಿಲಃ ಏಕಃ ದ್ರಷ್ಟಾದ್ವೈತೋ ಭವತಿ, in the sense that whoever be the drashta, and it remains to be one only, whether ACs or BCs or TCs, they are, but water remains the singularly singular. And that is exactly what is Brahmaloka bhavati. Eshaha Brahmaloka salila eko iva bhavati. Arthvatala, this is the definition of Brahmaloka, which our Yajnavalkya Maharshi is forwarding for our simple understanding. ಏನೋ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕದ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀರಿಂದ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸಿ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ವಿ ಸೇ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಅ ಕಲರ್ಲೆಸ್, ಓಡರ್ಲೆಸ್, ಟೇಸ್ಟ್ಲೆಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕಲರ್ ಇಲ್ಲ, ಓಡರ್ ಇಲ್ಲ, ಟೇಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವಾಟರ್ ಹೈಲಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್. ಸಿಮೃದ್ವಾರಿಣ ಶುಚಿಹಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬರ್ತದರಿ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಣ್ಣಿಂದ ನೀರಿಂದ ಮಾತ್ರನೇ ಶುದ್ಧಿಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೃದ್ವಾರಿಣ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಲಿಲ ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ ಏಕಃ ದ್ರಷ್ಟ ಅದ್ವೈತೋ ಭವತಿ. ಅಂಡ್ ಏಷ ಸಲಿಲಃ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಃ. ಹೌ ಈಸ್ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ಲೈಕ್? ದಿ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿ ವಾಟರ್. Brahmaloka is as clear, as a plenitude, as singular as water. ನೀರಿನ ತರಹ ಅದು ಸಿಂಗುಲರ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಸೊ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸಡನ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಹಾಕಿದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಸೇ, ಓ, ದಿ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿ ವಾಟರ್. Water has not got any differentiation. We make the water color, but we make the water a taste. But basically, the water itself is simply Parabrahma. That's why another Upanishad says, before creation, what was there? Govindarajavare, we have got a beautiful idea, Srinivas. Yenu, idamba agra salila asi asa anta bodagutte. ಈ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಟಾಕ್ ಮಾತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇದಂಬ ಸರಳವಗ್ರ ಆಸ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ. ಸೊ ಈ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಸಮವರ್ತತಾಗ್ರೇ ಭೂತಸ್ಯ ಜಾತಃ ಪತಿರೇಕಾಸೀತು ಸದಾಧಾರ ಪೃಥಿವೀಂ ದ್ಯಾಮುತೆ ಮಾಂ ತಸ್ಮೈ ದೇವಾಯ ಹವಿಷಾ ವಿಧೇಮ. ಆ 8 ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀರಿಂದಾನೇ ಎಲ್ಲ ಎಮನೇಷನ್ಸು ಬರುತ್ತೆ. ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೆಚ್ಚಿದ್ರೂ ಬಿ ಪಿ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿ ಪಿ ರೈಸ್ ಆಗಿ ಬಾಡಿ ನೀರಿದ್ರೆ ಊತ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಊತದಿಂದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತಪ್ಪೋಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಾಬು. ಸೊ ಎಷ್ಟು ನೀರಿರಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಈ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಅಲರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಜೈಲ್. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಾಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್. ಆ ನೀರಿಂದಲೇ ಹೆಚ್ಚು ನೀರಿದ್ದರೆ ಕಷ್ಟ. ಆ ನೀರನ್ನು ನಾವು ವಾಟರ್ ಪಿಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಊತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಂದರೆ ಆಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಫೀಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ವೇ ಯು ಲೂಸ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಆ ತರಹ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇತ್ತೀಗ ಆ ವಾಟರಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ವಾಟರಿಂದ ಸೌಖ್ಯ ಇದೆ. ಎನಿವೆ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ದಿ ಬೇಸ್, ಈಸ್ ದ ಸೋರ್ಸ್. ಅದರಿಂದ ಯಶ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ಸಲಿಲೈವ. And Kim Tat Brahmaloka Samrat. There is no higher loka other than the Brahmaloka. That's what is Ishvara Loka. That's why Dhruva chose to go to that vicinity of the Brahmaloka, and he just became a neighbor of that. Rather, it's called Dhruva Loka. Now, Anushasasa Yajnavalkya. See, Anushasasa Yajnavalkya means Yajnavalkya has given out a ruling that the Brahmaloka is Samrat, Brahmaloka is Advaita, Brahmaloka is water-like fluidity is there.
What is the fluidity? It means it has got not fixity, but it is unstable, and you have choices. If things are bendable, reflexible, or flexible, there is another kind of joy. Flexible ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ. The tree is ವೃಕ್ಷಃ ಸ್ತಬ್ಧಃ, but other branches higher at the top, they become bending. So vriksha is both soft and hard. That's why hard, I mean the wood is hard and soft. You can cut the wood to the size and make comfort with that. And you cannot easily break the wooden doors, very strong. ಆ ತರಹ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ಕೂಡ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹೈಲಿ ರೂಲಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅನುಶಾಸ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏಷಾ ಪರಮಾಗತಿ. ಇದು ಎಲ್ಲರೂ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ನಾಟ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಮೋರ್ ಹೌಸಸ್, ನಾಟ್ ಟು fill the bank balances, not to fill the house with number of children, not all that. This is all no count. Because eka eva jiyate hanta, eka eva mriyate hanta antare. Whatever all said and done, he will be alone, and also he will alone to die. There is nobody to accompany your death or accompany you to be born. So even accompaniment also, difference of time will be there. For example, when twins are born, there will be difference of time between the twins. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ಮಾತ್ರ ಪರಮಾಗತಿ. ಅಂಡ್ ಪರಮಾ ಸಂಪದು ಏಷಃ. ಈ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ಅನುಭವ, ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅದು ಸಂಪತ್ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆಲ್ತ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಪೀಪಲ್. ಅಂಡ್ ಏಷಾ ಅಸ್ಯ ಪರಮಾಗತಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಏಷಾ ಸಂಪತ್ತು, ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪರಮಗತಿ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಐಶ್ವರ್ಯ. ಕಿಂ ಐಶ್ವರ್ಯಂ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಹಾಕಿದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ಪ್ರಾಪ್ತಿವೇ ಐಶ್ವರ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಅದರಿಂದ ಸತ್ಯದವರೆಗೆ ನಾಳೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಿವಸ ಎಲ್ಲ ಪಿತೃದೇವತೆಗಳು ತರ್ಪಣ ನೀರಿಗೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದಿ ಪಿತೃಲೋಕ ಈಸ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಬಿ ಹೈಲಿ ಡ್ರೈ. ಯಾವಾಗಲೂ ಸಮ್ಮರೇ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಡ್ರೈನೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ಯಾಂಪ್ನೆಸ್ಸು, ವೆಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಆಫರ್ ಮಾಡಿದರೆ ದೇ ಫೀಲ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ. ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಒನ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ ರೀಚ್ ದಿ ಪಿತೃಲೋಕ, ದೇರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಡಿಫರೆಂಟ್. ತೃಪ್ತಾಹ ಪಿತರಃ ತೃಪ್ತಾ ಭವಂತು ಅಂತ. ಸೊ ಪಿತೃದೇವತೆಗಳ ತೃಪ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಹಿಯರ್ ಯು ಸಿ ಪರಮೋ ಲೋಕಃ, ಪರಮಾಗತಿ, ಪರಮಾ ಸಂಪದು, ಪರಮೋ ಲೋಕಃ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೈನ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೇನು ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಲಿಲಃ ಆನಂದ. ಸಿ ನೀರು ಆನಂದದ ಸ್ವರೂಪಂ. ನೀರು ಬಂದರೆ ಅವಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೀರಿದ್ದರೆ ಯಾರಿಗೂ ಯಾವ ಥರ ದುಃಖ ಇಲ್ಲ. ನೀರು ಕುಡಿತಾರೆ, ನೀರಿಂದ ಬದುಕುತ್ತಾರೆ. ನೀರು ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐಟಮ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಲೈಫ್ ಅದರಿಂದ ಆನಂದ ಏತಸ್ಯ ಆನಂದಸ್ಯ ಅನ್ಯಾನಿ ಭೂತಾನಿ ಮಾತ್ರಾಂ ಉಪಜೀವಂತಿ. ಸೊ ಮಾತ್ರಗಳನ್ನು, ಮಾತ್ರ ಅಂದರೆ ಸ್ಪರ್ಶಗಳು, ಅವರ ಅನುಭವಗಳು, ಅವರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಂಡೋಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಇಂದ್ರಿಯಾಸ್. ಆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಸುಖವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿದ್ದಾಗ ಸುಖ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಡಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ದುಃಖ ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಾತ್ರಾಂ ಭೂತಾನಿ ಉಪಜೀವಂತಿ. ಸಿ ಅನ್ಯಾನಿ ಭೂತಾನಿ ಉಪಜೀವಂತಿ ಏತಸ್ಯೈವ ಆನಂದಃ. So he has brought us, Agnavalkya Maharshi has slowly brought us to the point of bliss. Because Anandam, the Kalidasa says in Malavya Agnimitram,
ಆನಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಅನುದ್ದೇಶ್ಯ ಸರ್ವೋಪಿ ಜಂತು ಪ್ರವರ್ತತೆ ಅಂತ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಂತು ಜನ್ಮ ತಾಳಿರುವ ಪ್ರಾಣಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಯೋಗ ಅಥವಾ ಪ್ರಯೋಜನ, ಈ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಪ್ರಯೋಜನ ಅನ್ನೋದೇ ಆನಂದ. ಒಂದು ವಸ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಪ್ರಯೋಜನ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಆನಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ನಾವು. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎ ಪೆನ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಆಲ್ ಕಲರ್ಡ್ ಲಿಡ್ಸ್, ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೊಂಡು ಆ ಕಲರಿಂಗಿಂದ ಬರೀಬೋದು. ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್ ಎ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಬ್ಲಿಸ್ಫುಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್? ಆ ತರಹ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಈ ಆನಂದ ಅನುಭವ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ವೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸೆನ್ಸಾರ್. ಆ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವೆನ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆನಂದ ಐಶ್ವರ್ಯ. ಅಂಡ್ ಶಂಕರರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೇನು, ಸೌಭಾಗ್ಯ ವಿದ್ಯೇಶ್ವರಿ ಲಲಿತಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ತಾಯಿ ನಿತ್ಯ ಸಂತೋಷಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂತೋಷದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾಳೆ. ಯಾರು ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ ತಾಯಿಯನ್ನು ನೋಡಿದರೂ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಆನಂದ, ಮುಖದಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂತಿ. ಅದು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಇರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಇರಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಮನಸ್ಸು. ಆ ಮನಸ್ಸು ಮೇಲೆ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ ಪರಮೇಶ್ವರಿ. ಅದರಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಮುನಿ ಮಾನಸಾಂಸಿಕಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ಅಂತ. ಮುನಿಗಳಿರೋ ಮಾನಸದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಹಂಸಿಕ, ಫಿಮೇಲ್ ಸ್ವಾನ್ ಥರ ಇರ್ತಾಳೆ. ಫಿಮೇಲ್ ಸ್ವಾನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕಲಿ ಎ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಬರ್ಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ತ್ಯಾಗ. ಈ ತ್ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ, ವೃಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆ ತ್ಯಾಗ ಇರೋದು ವೃಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ. ಹೂವು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡೋದು ಪಾರಿಜಾತ ವೃಕ್ಷ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಪಾರಿಜಾತ ಗಿಡಕ್ಕಿಂದ ಎಲ್ಲ ಹೂವುಗಳು ಉದುರುತ್ತೆ, ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಅಪ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೈನ್ ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಟು ಫ್ರೂಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ಸ್, where the trees will just let their fruits fall down on the ground. Apples, you may not need, sometimes you do not pluck the apples will fall down on the ground. And like that kind of tyaga is there, and that tyaga is a matram bhajivante. Any doubts, ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯವರೇ? ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಾ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಮಹರ್ಷಿ ಇಸ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಅಸ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಫ್ ಆನಂದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾಕೆ ಆನಂದ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಸುಖ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಂದ್ರಿಯ ಆನಂದ, ಇಂದ್ರಿಯಬದ್ಧ ಆನಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ದಿ ಆನಂದ ಈಸ್ ಕನ್ಫೈನ್ಡ್ ಟು ದಿ ಇಂದ್ರಿಯಾಸ್. If respective indriyas are not very sensitive, the ananda cannot be experienced at all. Eshahi anandaha. ಇವಾಗ ಈ ಆನಂದ ಮೀಮಾಂಸಾ ಅನ್ನೋದು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ದುಡ್ಡಿದ್ರೆ ಆನಂದ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಇದಿದ್ರೆ. ಸೊ ಏನು ನಿಜವಾದ ಆನಂದ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಕಿಂ ಸಂತೋಷ, ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಧರ್ಮರಾಜ ಪುಟಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಟು ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯ. ಫೈನಲಿ, ಆಫ್ಟರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹರ್ಡ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಧರ್ಮಾಸ್, ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಅವರೇ? 4 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹೂ ಈಸ್ ದ ಗಾಡ್ ಟು ಹೂಮ್ ವಿ ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಷಿಪ್? ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಧರ್ಮ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಧರ್ಮ? ಕಿಂ ಪರಾಯಣಂ? ಆ್ಯಂಡ್ ಕಹ ದೇವ? ಇವೆಲ್ಲ 4 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆನ್ಸರು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಗುರುಗಳು ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗತ್ತಂದರೆ, ಮನುಷ್ಯಾಣಂ ರಾಧ ಸಮೃದ್ಧೋ ಭವತಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತಾನೆ. ಸಿ ಎನಿ ಮ್ಯಾನ್ ಹೂ ಥಿಂಕ್ಸ್ ದಟ್ ಇಫ್ ಐ ಗಾಟ್ ಪ್ಲೆಂಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಆರ್ ವೆಲ್ತ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ, ಆನಂದ ಇಟ್ ಈಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಯೇಷಾಂ ಅಧಿಪತಿ ಸರ್ವೈಃ ಮಾನುಷ್ಯಕೈಃ ಭೋಗೈಃ ಸಂಪನ್ನತಮಃ ಸ ಮನುಷ್ಯಾಣಾಂ ಪರಮಾನಂದ. ಈ ಪರಮಾನಂದ ಯಾವಾಗಂದರೆ
ಆ ಮನುಷ್ಯ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಇರೋ ಧನ ಕಂటే ನನ್ನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಹೆಚ್ಚಿದೆ, ನನಗೆ ಈ ಮಾನುಷ ಭೋಗಗಳೆಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ಐ ಆಮ್ ಏಬಲ್ ಟು ಎಂಜಾಯ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಎ ರಿಚ್ ಫೆಲೋ, ಐ ಆಮ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್, ಅಡೆಕ್ವೇಟ್ಲಿ ರಿಚ್ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿ ಇದ್ದರೆ, ಆ ಸಂಪದಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಪರಮ ಆನಂದ. ಯಾರಿಗೆ? ಮನುಷ್ಯಾಣ, ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಪರಮ ಆನಂದ ದುಡ್ಡಿದ್ರೆ, ಸಂಪದಗಳಿದ್ರೆ. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಆಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಂಥ ಆನಂದದನ್ನು ಶತಂ ಮನುಷ್ಯಾಣ, ಐ ಜಸ್ಟ್ ರೀಡ್ ಇಟ್, ಓದ್ಬಿಡಪ್ಪ ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ ಒಂದ್ಸಲ. ಐ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್. ಎಲ್ಲಿಂದ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ? ಸ ಯೋ ಮನುಷ್ಯಾನಾಗುಂ ಪ್ರಾದ್ಧ ಸಮೃದ್ಧೋ ಭವಂತ್ಯ ನೇಷಾಮಧಿ ಪತಿ ಸರ್ವೈರ್ಮಾನುಷೈರ್ಭೋಗೈಃ ಸಂಪನ್ನತಮಃ ಸ ಮನುಷ್ಯಾಣಾಂ ಪರಮ ಆನಂದೋ ಅತ ಏಷತಂ ಮನುಷ್ಯಾಣಾಂ ಆನಂದಾಃ ಸ ಏಕ ಪಿತೃಣಾಂ ಜಿತಲೋಕಾನಾಮಾನಂದೋ ಹತ ಏಷತಂ ಪಿತೃಣಾಂ ಜಿತಲೋಕಾನಾಮಾನಂದಾಃ ಸ ಏಕೋ ಗಂಧರ್ವಲೋಕ ಆನಂದೋ ಹತ ಏಷತಂ ಗಂಧರ್ವಲೋಕ ಆನಂದಾಃ ಸ ಏಕ ಕರ್ಮ ದೇವಾನಾಮಾನಂದೋ ಯೇ ಕರ್ಮಣ ದೇವತ್ವಮಭಿ ಸಂಪದ್ಯಂತೆ ಅತ ಏ ಶತಂ ಕರ್ಮ ದೇವಾನಾಮಾನಂದಾಃ ಸ ಏಕ ಆಜಾನ ದೇವಾನಾಮಾನಂದೋ ಯಶ್ಚ ಶ್ರೋತ್ರಿಯೋ ವೃಜಿನೋ ಅಕಾಮಹತೋ ಅಥ ಯೇ ಶತಮಾಜಾನ ದೇವಾನಾಮಾನಂದಾಃ ಸ ಏಕ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಲೋಕ ಆನಂದೋ ಯಶ್ಚ ಶ್ರೋತ್ರಿಯೋ ಅವೃಜಿನೋ ಅಕಾಮಹತೋ ಅತ ಏಷತಂ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಲೋಕ ಆನಂದ ಸ ಏಕೋ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ಆನಂದೋ ಯಶ್ಚ ಶ್ರೋತ್ರಿಯ ಅವೃಜಿನ ಅಕಾಮಹತೋ ಅತೈಷ ಏವ ಪರಮ ಆನಂದ ಏಷ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ಸಮ್ರಾಢಿತಿ ಹೋವಾಚ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಸ್ವಂ ಭಗವತೆ ಸಹಸ್ರಂ ದದಾಮ್ಯತ ಊರ್ಧ್ವಂ ವಿಮೋಕ್ಷಾಯೈವ ಬ್ರೂಯೀತ್ಯೇತ್ರ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯೋ ಬಿಭಯಾಂಚಕಾರ ಮೇಧಾವಿ ರಾಜ ಸರ್ವೇಭ್ಯೋ ಮಾಂತೇಭ್ಯ ಉದರೌತ್ಸಿದ್ಧಿತಿ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. చూడరా, ಈ ಲಾಸ್ಟ್ 3 ಲೈನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಪರ್ಪಸ್ಸು. ವೈ ಡು ವಿ ವಾಂಟ್ ಆನಂದಂ? what is the advantage that we get? Not only human beings, but also all beings born in the nature. Because so many lokas are there, so many kinds of beings are there. In Purush Suktam, you observe that Narayana, there are 3 sets of creation. ಒಂದು ಯಜ್ಞ, ಇನ್ನೊಂದು ಈ ವೇದಗಳು, ಇನ್ನೊಂದು ಆಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯರ ಜಾತಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಹಕ್ಕಿಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಅನಿಮಲ್ಸು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ನಾರಾಯಣ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ನಾರಾಯಣನಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಗೆ ಆನಂದ ಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಆನಂದ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ವಿಮೋಕ್ಷಾಯೈವ ಬ್ರೂಹಿ. ವಿಮೋಕ್ಷ ಈಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ ಎಮ್ಯಾನ್ಸಿಪೇಷನ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಸಾಕು, ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ ಟಯರ್ಡ್ ಒಂದೇ ಸಮಾನವಾಗಿ ದಿನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯು ಗೆಟ್ ಟಯರ್ಡ್, ಯು ವಾಂಟ್ ಚೇಂಜ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಯು ಪರ್ಚೇಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋ ಸಮ್ವೇರ್ ಎಲ್ಸ್. Therefore, you go to some other's house. But you are having temporarily moksha from the monotony. But once you go to the highest region, then that moksha is vimoksha only. Now I just explained. Now we got only multiples of the manushananda, multiples of pitru ananda,
multiples of Devananda, Gandharvananda, multiples of Karma Devanam Ananda, multiples of ಆಜಾನ ದೇವಾನಾಂ ಆನಂದ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ತರಹ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಮಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಇಟ್ ಆಜಾನ ದೇವಾನಾಂ ಆನಂದ ಸ ಏಕಃ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಲೋಕ ಆನಂದ. ಸೊ ಕೊನೆಗೆ ದೇವಾನಂದ ಅನ್ನೋ ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಲೋಕ ಇಸ್ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ. So all gods are around the Brahmaloka and they are all like that. In fact, the lifestyles of the gods, the purpose of the gods, the calendar of the gods has been well portrayed by our rishis. ಓಕೆ, ನಮಗೇನೋ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪರ್ ಡೇ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಏಜಿಂಗ್ ಒಂದಿದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಬಟ್ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಏಜಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ. They are only Tridashaha anತಾರೆ. They just are born, grow and remain youth and always enjoy the pleasures. So when they are not having the death, then their timetable must be quite different. Their calendar must be different than what is human calendar. Therefore, you see, we have got Telangana calendar, Andhra calendar, Karnataka calendar. Then ಈ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್ ಈಸ್ ಎ ಜಿಯೋಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಹೆಡ್. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೋ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಾಲವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇನ್ ದಟ್ ಸೂರ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? ಕಾಲಚಕ್ರ ಪ್ರಣೇತಾರಂ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣಂ. ಈಸ್ ದ ಕಾಲಚಕ್ರ ಪ್ರಣೇತ. He is one who is the leading the Kalachakra. We have got all things are chakra only in the world. See, Aushadha Chakra, then Sri Chakra, and Sudarshan Chakra. Like that, we have got Chakra Yudhas. Chakra is Sudarshan Chakra is the king of it. But more than that controlling is that Kala Chakra. So, ಈ ಕಾಲಚಕ್ರ ಅನ್ನೋದು ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕಾಲಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಚಕ್ರಗಳು ಕ್ಲಬ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಚಕ್ರ ಪ್ರಯೋಗ ಇರುತ್ತೆ. ಚಕ್ರವ್ಯೂಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ವ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಮೇಡ್ ದಟ್ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹ, ಪದ್ಮವ್ಯೂಹ ಇನ್ ದ ವಾರ್. ಪೂರ್ ಅಭಿಮನ್ಯು ಗಾಟ್ ಸ್ಟಕ್ ಇನ್ ದಟ್ ಅಂಡ್ ರೂತ್ಲೆಸ್ಲಿ ಕಿಲ್ಡ್ ಬೈ ಕರ್ಣ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕರ್ಣ ಇಸ್ ದ ಹೀನಸ್ ಸಿನ್ನರ್. And he has to be such a good sinner because his love and commitment of gratitude to Duryodhana. Duryodhana is one who will make all people to do lot of sin, different kinds of sins. So accordingly, people also suffered in Mahabharata. As you see, Dusyasana, for example, among 99 brothers that Duryodhana has got, Dusyasana is the only rubber stamp. Dusyasana is the only carbon copy. He will not say anything against, he will just encourage, and moreover, he will spoil the mind or poison the mind of Duryodhana more, giving extra ideas for his ideas. So ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ they are not positive. So ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಮಹರ್ಷಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನಂದ್ರೆ, we have to think of the Ananda, pure Ananda, highly the Ananda which will not have any more multiplication there. That Ananda which is having no multiplication is called as Paramananda. And that Paramananda is a resultant of non-sinless. See, Akama, Avrujina. See, Prujina andre, that's a kind of serious sin. ನಾವು ಪೃಜನೆಗಳು ಅಂದರೆ ಪಾಪಗಳು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಪಾಪ ಪುಣ್ಯ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಪಾಪಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲೂಯಿಡಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಗಾಡ್, ಸೊ ಪಾಪನಾಶನಿ ಅಂತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋಕಪಾಪನಾಶಿನಿ. ಈ ನಾಶ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಅದೇ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪಾಪ ಅಂದರೆ ಕರ್ಮ.
ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳೆಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೊಂಡು ಒಂಥರಹ ಪ್ಯೂರ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಪ್ಯೂರ್ ಗೋಲ್ಡ್. ಆ ಪ್ಯೂರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪರಮ ಆನಂದ. ಎಲ್ಲಾದರೆ ಇಂಥ ರುಜನೆಗಳನ್ನು, ದೋಷಗಳನ್ನು, ಅಂಡ್ ದ್ವೈತವನ್ನು ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೀರಿದ ಮೇಲೆ ಬರೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ. ಸಿ ಪರಮ ಆನಂದ ಏಷ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ. ಅಂಡ್ ಸಮ್ರಾಟ್ ಇದು ಹೋವಾಚ. ಸಮ್ರಾಟ್, ವಿರಾಟ್, and like that we have got also state ranks, state craft ಅಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಂ ಭೌಜ್ಯಂ ಸ್ವರಾಜ್ಯಂ ವೈರಾಜ್ಯಂ ಮಹಾರಾಜ್ಯಮಾಧಿಪತ್ಯಂ ಚ ನೋಡಿದ್ರ, ಇವೆಲ್ಲ ಏನು, ಹಿರಣ್ಯ ಪಾತ್ರಂ ಮಧೋ ಪೂರ್ಣಂ ದದಾತಿ. ಸೊ ಆ ಹಿರಣ್ಯ ಪಾತ್ರ, ಕರ್ಪೂರ ಹಾರತಿ ಇಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಹಾರತಿ ಯು ಗಿವ್. ಆ ಕರ್ಪೂರ ಹಾರತಿ ಬಂದಾಗ, ಕರ್ಪೂರ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಕೂಲಿಂಗ್. ಆ ಕೂಲಿಂಗ್ ಹಾರತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅವನೇನಿರ್ತೀರಿ, ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಂ ಭೌಜ್ಯಂ ಸ್ವರಾಜ್ಯಂ ಪಾರಮೇಷ್ಠ್ಯಂ ಮಹಾ, ಎಲ್ಲ ಪಾರಮೇಷ್ಠಿ ಅಂದರೆ ಪರಮೇಷ್ಠಿ ಇಸ್ ದಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ. ಸೊ ಪಾರಮೇಷ್ಠ್ಯಂ ರಾಜ್ಯಂ, ಅದು ಇನ್ನಿ ರಾಜ್ಯಗಳ ಲೆವೆಲ್ಸು, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸು ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So the state and kingship and statehood both are well organized and well described in our Veda mantras. I just wrote about the statecraft and king and statehood from the Yajurveda and happened to present a paper in an international conference in Delhi long back. But anyway, avaga nange paper was liked by the people. So I was trying to get up all these things up. And ultimately ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಭಗವತೆ ಸಹಸ್ರಂ ದದಾಮಿ ಅಥ ಊರ್ಧ್ವಂ ವಿಮೋಕ್ಷಾಯೈವ ಬ್ರೂಹೀತಿ. ಅಂಡ್ ಬ್ರೂಹಿ ಮೀನ್ಸ್ ಅಟ್ಟರ್, ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್, ಡಿಕ್ಲೇರ್, ಪ್ರೊಕ್ಲೈಮ್. ಬ್ರೂಹೀತಿ ಅತ್ರ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಬಿಭಯಾಂ ಚಕಾರ ಮೇಧಾವಿ ರಾಜ ಸರ್ವೇಭ್ಯೋ ಮಾಂತೇಭ್ಯಃ ಉದರ ಔತ್ಸೀದತಿ ಇತಿ. ಸೊ ಮೇಧಾವಿ ರಾಜ, ಎ ರಾಜ ಹೂ ಇಸ್ ಮೇಧಾವಿ, he will definitely be overseeing all kinds of problems. Who is that such kind of great kings ಅಂದರೆ ದುಷ್ಯಂತ, ನಲ ಮಹಾರಾಜ, and so on. We have got ಸಿಬಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಮಹಾನುಭಾವರು. ಈವನ್ ಟುಡೇ ದೇ ಆರ್ ಇಮ್ಮಾರ್ಟಲ್. ಬಿಕಾಸ್ ಸಿಬಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ತ್ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಟಾಪ್. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಐಡಿಯಲ್ಸ್. ಹಿ ಜಸ್ಟ್ ಕಟ್ ಹೋಲ್ ಬಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫರ್ ಟು ದಿ ಫಾಲ್ಕನ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದಿ ಡವ್. ಯು ನೋ ದಿ ಸ್ಟೋರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ hello Nana, how are you? So we are just almost coming to the end of this. Are you hearing? ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಗುರು. ಸೊ ಈ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್ ಮುನಿಕಾಂಡ ಇವರು, we are almost coming to a good grand conclusion from the pen of ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ, ದಟ್ ಏನು ಬೇಕು ನಮಗೆ ಅಂದ್ರೇನು, ಈ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ, ಆ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನು,
ಆ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗ ಏನು, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ಇವೆಲ್ಲ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಮೇಧಾವಿ ರಾಜ, ರಾಜ ಅಂದರೆ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರ್ಲಿ ದಿ ಕಿಂಗ್, ಬಟ್ ಅವ್ರ ರಾಜ ಅಂದರೆ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಫೆಲೋ. ಸೊ he, a brilliant king or a brilliant upasaka, will be able to enjoy vimoksha thereafter. And the next lines tell us that Sava esha, hedu babu, Sava esha etasmin. Sava esha va etasmin swapnante ratva charitva दृष्ट्वैव पुण्यं च पापं च पुनः प्रतिन्यायं प्रतियोन्या द्रवति बुद्धान्तायैव तत् यथा न सुसमाहिति मुत्सर्जत्यादेव मेवायघुं शारीर आत्मा प्राज्ञेनात्मानात्मारूढ उत्सर्जन्याति यत्रैतदोद्वोच्वासी भवति स ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೇಳಿ. ಸ ಯತ್ರಾಯ ಮಣಿಮಾನಂ, ಸ ಯತ್ರಾಯ ಮಣಿಮಾನಂ, ಸ ಯತ್ರಾಯ ಮಣಿಮಾನಂ, ಮಣಿಮಾನಂ ನ್ಯೇತಿ ಜರಯಾ, ನ್ಯೇತಿ ಜರಯಾ, ನ್ಯೇತಿ ಜರಯಾ, ಓಪತಪ, ಓಪತಪತ, 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 ವಾಣಿಮಾನಂ ನಿಗಚ್ಚತಿ, ವಾಣಿಮಾನಂ ನಿಗಚ್ಚತಿ, ವಾಣಿಮಾನಂ ನಿಗಚ್ಚತಿ, ತದ್ಯಥಾಮ್ರಂ ಓದುಂಬರಂ ವಾ, ಯತಾಮ್ರಂ ಓದುಂಬರಂ ವಾ, ಯತಾಮ್ರಂ ಓದುಂಬರಂ ವಾ. Yeah, where is that? ಪಿಪ್ಪಲಂ ವಾ. Yes. Pippalam va bandhanat pramuchyata. Pippalam va bandhanat pramuchyata. Pippalam va bandhanat pramuchyata. Evamevayam purushah. Evamevayam purushah. Evamevayam purushah. Ebhyongebhyah sampramuchya. Ebhyo angebhya sampramuchya. Ebhyo angebhya sampramuchya. Punaha pratinyayam. Punaha pratinyayam. Punaha pratinyayam. Pratiyonyadravati pranayaiva. Pratiyonya dravati pranayaiva. Pratiyonya dravati pranayaiva. So now we come to the conclusion portion, that a man is going to be separated from all the angangas in him, and what would happen afterwards. Because see, the angangas which are kept in our body, which we use for our life journey, which we enjoy or we suffer, all these things will ultimately be temporary, and we'll just get rid of it and we go. So we just stop here, and next we'll continue these two things. Ultimately, what would happen, that is what is going to be described by Agnavalkya Maharshi in these particular concluding lines. I hopefully we will be able to complete in 2 or sessions. Then we take up another Upanishad, which you can suggest me afterwards.
But of course, Vasan had one, but Nimgerana Pratyeka Bekadre, you please suggest me, we'll start with that because Friday is marked for Upanishadic classes. Om Swasti. Om Sahana Bhavatu Sahana Bhunaktu Sahavidyankaravavahe Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahe. Om Shanti 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 Sarve Bhavantu Sukhinah Sarve Santu Niramaya Sarve Bhadrani Pashyantu Markaschid Dukkha Bhag Bhavet. Om Shanti 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 Harihi Om Tat Satam Sarvam Shri Krishnarpanamasta Shri Vasudevarpanamasta Shri Veda Purushashirvadostu Om Shri Matru Charanaravindarpanamasta Om Tat Sat. Hari Om Namaste.